A very good morning to all of you and welcome to the session. At the outset, those who are going to take the exam, Mahidar, you also, I wish you all the best and do well. Hiroj Mano, let us start the session with snippets and headlines and from the Hindu paper, front page. First news item ఏంటంటే, give me a second. మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ న్యూస్ ఐటమ్ ఏముందంటే వెరీ ఈజీ ఆల్మోస్ట్ సింపుల్ వర్డ్స్. SC recalls its 2022 verdict, reopens case. ఇవన్నీ కూడా చాలా సింపుల్ వర్డ్స్. Sinwar's killing is beginning of end of war. Beginning of end of war. అంటే కొద్దిగా poetic గా చెప్పడం మాట, బట్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. బీజేపీ టు కంటెస్ట్ 68 సీట్స్ ఇన్ జార్ఖండ్. ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తే వీ హ్యావ్ వన్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ నెక్స్ట్ న్యూస్ స్నిప్పెట్ చూస్తే మీరు living with sirens and uncertainty, what Indians endure for a brighter future. Endure అంటే టు సఫర్ పేషెంట్లీ. మన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు, నాట్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్, మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు పేషెన్స్ తోటి సఫర్ అయితే హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్, అప్పుడు ఎండ్యూర్. ఇట్ గోస్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్డ్షిప్స్, నెగటివ్ సిచ్యువేషన్, ఆల్ దీస్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు క్రికెట్. రవీంద్ర అండ్ సౌదీ పుట్ కివీస్ ఇన్ కంట్రోల్. అంటే వాళ్ళు బాగా ఆడినట్టు మాట. కమింగ్ టు అదర్ స్నిప్పెట్స్. ఢిల్లీ కోర్ట్ గ్రాంట్స్ బెయిల్ టు ఆప్ లీడర్. గ్రాంట్ ఇక్కడ హెడ్లైన్ మనకి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి బెయిల్ అన్నది గ్రాంట్స్. ఢిల్లీ కోర్ట్ సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి గ్రాంట్స్ బెయిల్ టు ఆప్ లీడర్. ఇక్కడ బెయిల్ అన్నది మీ అందరికీ తెలుసు, లీగల్ టర్మ్. బట్ ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎస్పెషల్లీ, వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే హీ హాస్ బీన్ బెయిల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. అంటే హెల్ప్ చేసినట్టు మాట. ఆ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఆల్ టుగెదర్. యుఎస్ చార్జెస్ ఇండియన్ ఫర్ ప్లాట్. ఈ ప్లాట్ అన్నది రెండు మూడు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా ప్లాట్ అన్నది మనం మూవీస్, స్టోరీస్ ప్లాట్ ఏంటని అడుగుతాం, అదొక మీనింగ్. ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లాన్ మాట. ఇంకొకటి ఇట్ గోస్ విత్ ల్యాండ్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాన్. యుఎస్ చార్జెస్ ఇండియన్ ఫర్ ప్లాట్ టు మర్డర్ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్. పన్ను. ఇక్కడ ప్లాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, బికాజ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక ఎగ్జామ్ టాపిక్ ఉంది, అదేంటంటే వర్డ్ యూసేజ్. ఈ వర్డ్ యూసేజ్ అన్న ఎగ్జామ్ టాపిక్ ఎందుకని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారంటే, ఇంగ్లీష్లో మనకి ఒక వర్డ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉంటాయి, వర్డ్స్ విత్ మల్టిపుల్ మీనింగ్స్. అది బేస్ చేసుకుని వర్డ్ యూసేజ్ మాట. అప్పుడు ప్లాట్ అన్నదానికి మూడు నాలుగు మీనింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాలుగు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి, ఈ నాలుగు సెంటెన్సెస్లో ఈ ప్లాట్ అన్న వర్డ్ ఎక్కడ కరెక్ట్గా యూజ్ చేయబడింది, లేదంటే ఎక్కడ రాంగ్గా యూజ్ చేయబడింది. ఇది కొత్త ప్యాటర్న్. బీహార్ హూచ్ ట్రాజిడీ, 10 మోర్ డై, టోల్ హిట్స్ 35. ఇది కూడా నేను మీకు చేయటం జరిగింది. హూచ్ అంటే కంట్రీ లిక్కర్, అరాక్, అడల్టరేటెడ్ లిక్కర్, అవన్నీ మనం గుర్తించుకోవాలి. అండ్ టోల్ అన్నది డెత్ టోల్ అంటే నంబర్ అన్నమాట. దానికి కూడా చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇది నార్త్ కొరియన్ ట్రూప్స్ ఎయిడింగ్ రష్యా ఇన్ యుక్రెయిన్ వార్. ఇక్కడ ఎయిడ్ అంటే హెల్ప్ చేయటం అన్నమాట. హెల్ప్ అనేది ఫైనాన్షియల్ అవ్వచ్చు, మిలిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవ్వచ్చు. నార్త్ కొరియన్ ట్రూప్స్, ఈ ట్రూప్స్ అన్న వర్డ్ మనకి సోల్జర్స్, ట్రూప్స్, బెటాలియన్స్, ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. ఇన్ యుక్రెయిన్ వార్. యుక్రెయిన్ మళ్ళీ మీరు ఒక రూల్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, అంటే ఈ మధ్య వాళ్ళు యూజ్ చేయటం లేదు. యాక్చువల్గా అయితే యుక్రెయిన్ ముందు కూడా ద యూజ్ చేయాలి, ది యుఎస్, ది యుఏఈ, ది యూకే, అలాగే ది యుక్రెయిన్.
బట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. అడల్టరేట్ అంటే ఇంప్యూర్ చేయటం. ఇప్పుడు పాలల్లో మీరు నీళ్లు కలిపారనుకోండి, దాన్ని అడల్టరేషన్ అంటాం. అలాగే సారాయిలో హూచ్, కంట్రీ లిక్కర్, అరాక్, హూచ్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ ఇవి మాట. సారాయి. అందులో వాళ్ళు కొన్ని కెమికల్స్ కలుపుతారు. దాన్ని అడల్టరేషన్. అలాగే బియ్యంలో రాళ్ళు వేశారనుకోండి, అది కూడా అడల్టరేషన్ మాట. బట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ద నెదర్లాండ్స్, ది ఐరిష్ రిపబ్లిక్, ద ఫిలిప్పీన్స్ అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి దాల్ లేక్ ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఉంది. సన్‌సెట్ అవ్వచ్చు, సన్‌రైజ్ అవ్వచ్చు. ఫుల్ థ్రాటిల్. ఫుల్ థ్రాటిల్ అంటే కంప్లీట్ మీరు యాక్సిలరేటర్ ఫుల్ రైజ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మనం థ్రాటిల్ అంటాం. అంటే ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళేటప్పుడు మనం దాన్ని ఫుల్ పికప్ కోసం అని చెప్పి చేస్తాం. ఆ టూరిస్ట్ వెంచర్స్, వెంచర్ అంటే జనరల్‌గా మనం బిజినెస్ వెంచర్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ వెంచర్ అంటే ఒక యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయటం మాట. ఆ టూరిస్ట్ వెంచర్స్ ఇంటూ ద దాల్ లేక్ అంటే ఏంటి? ఆయన లేక్ లోకి వెళ్ళి ఆన్ ఎ వాటర్ స్కూటర్, వన్ ఆఫ్ శ్రీనగర్స్ పాపులర్ వాటర్ స్పోర్ట్ అట్రాక్షన్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, డిస్పోజబుల్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఉంటమాట. మనకు కావాల్సింది 30,000, మన సాలరీ 50,000 అనుకోండి. 20,000 ఎక్స్ట్రా ఉంది. అంటే మన ఇన్కమ్ ఏంటి? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మాట. వేరే వాటి మీద స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఈ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ మూలంగా ఎస్పెషల్లీ ఐటీ సెక్టర్ చాలామంది ఏంటంటే అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్‌ని టేకప్ చేస్తున్నారు. లైక్ అక్వాటిక్ స్పోర్ట్స్, ఏరియల్ స్పోర్ట్స్, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ లైక్ మౌంటనీరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ట్రెక్కింగ్, ఇక్కడ వాటర్ స్కూబా డైవింగ్, స్కై డైవింగ్ ఇవన్నీ కూడా అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్‌లో వస్తాయి. ఇప్పుడు శ్రీనగర్‌లో ఈ వాటర్ స్కూటర్ అనేది చాలా పాపులర్ ఇట్ సీమ్స్. అది ఒక టూరిస్ట్ ఆయన అది ట్రై చేశారన్నమాట. Uddhav Sena refuses to hold seat sharing talks with Maharashtra Congress president. Any simple words and nothing to learn. Jammu and Kashmir cabinet resolution. మనం ఈ రిజల్యూషన్ అన్న వర్డ్ యూజువల్గా న్యూ ఇయర్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం. న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ రిజల్యూషన్స్ ఎక్కువ కాలం ఉండవు. డిసెంబర్ 31st నైట్ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ న్యూ ఇయర్ చాలా మంది రిజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు. అంటే డెసిషన్స్ మాట. కాకపోతే 10 డేస్, 15 డేస్, 1 మంత్ తర్వాత మళ్ళీ కథ మామూలే. రిజల్యూషన్ అంటే బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. స్టార్టింగ్ పాయింట్‌కి వచ్చామనుకోండి, బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఇడియం. బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్ అది కూడా ఇడియం అంట. అంటే బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. రిజల్యూషన్ ప్రెసెస్ పర్. ఇక్కడ ప్రెస్ అనేది డిఫరెంట్ మీనింగ్ అండి. అంటే డిమాండ్ అని చెప్పి మామూలుగా ప్రెస్ చేయటం వేరు. ఇక్కడ ప్రెసెస్ ఫర్ స్టేట్‌హుడ్ అంటే డిమాండ్స్ ఫర్ స్టేట్‌హుడ్. ఇంకోసారి ఇంకొక కాంబినేషన్ మనకొస్తుంది. ప్రెస్సింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే అర్జెంట్ ప్రాబ్లమ్ అట. దాని మీద వర్క్ చేయాలని చెప్పి. సో, ఈ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అనేవి మీకు తెలిస్తే, వర్డ్ కాంబినేషన్, వర్డ్ ఫార్మ్స్ కూడా తెలిస్తే, ఆబ్వియస్‌లీ మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినట్టు మాట. అది ఎగ్జామ్‌లో మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. వాట్ టైమ్ ఈస్ ఇట్? ఓకే. ఇంకొక 1 మినిట్ ఉందండి. సైని ఫుల్‌ఫిల్స్ ద పోల్ ప్రామిస్ ఆఫ్ డయాలిసిస్ ఫర్ కిడ్నీ పేషెంట్స్. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఇది హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్, బీజేపీ పార్టీ. గుడ్ మార్నింగ్. రాదర్ లేట్ టుడే. ఫుల్‌ఫిల్ అంటే కంప్లీట్ చేయటం మాట. ఏంటది? పోల్ ప్రామిస్. యూజువల్‌గా ఈ పార్టీస్ ఎలక్షన్స్ టైమ్‌లో ఈ పార్టీస్ అన్నీ కూడా మేనిఫెస్టోస్ తోటి పబ్లిక్‌లోకి వెళ్తాయి. అంటే గో బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్. యెస్. అంటే వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫుల్‌ఫిల్ పోల్ ప్రామిసెస్ అంటామన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. సుప్రీం కోర్ట్ పేవ్స్ వే. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేవ్ వే అంటే ప్రొవైడ్ ద పాత్, ప్రొవైడ్ ద డైరెక్షన్. సుప్రీం కోర్ట్ పేవ్స్ వే ఫర్ ట్రయల్ అగైన్స్ట్ డేరా చీఫ్ ఇన్ సాక్రిలేజ్ కేసెస్. సాక్రిలేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. సాక్రిలేజ్ అంటే ఐదర్ మిస్‌యూజ్ ఆర్ మిస్‌యూజ్ చేయడం కానీ, వయలేట్ చేయడం కానీ దేన్ని సేక్రెడ్ ప్లేసెస్‌ని. సేక్రెడ్ అంటే హోలీ మాట. అంటే దేవాలయాలు, నెక్స్ట్ అదేనేమో మనం పూజించే ప్లేసెస్‌ని మిస్‌యూజ్ చేసినా, వయలేట్ చేసినా, అప్పుడు మనం ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఏంటది? సాక్రిలీజ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సేక్రెడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఎ వే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ మాట. అంటే సేక్రెడ్ ప్లేసెస్‌ని మిస్‌యూజ్ చేసినా, స్పాయిల్ చేసినా, వయలేట్ చేసినా, అక్కడ ప్రాక్టీసెస్‌ని ఇట్స్ ఎ కేస్ ఆఫ్ సాక్రిలీజ్ మాట.
SACRILEGE. స్పెల్లింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి Uttarakhand CM receives a draft of rules for implementing UCC. అవి సింపుల్ వర్డ్స్. 5 accused in UP. 5 accused in UP killing sent to 14 days judicial custody. ఇక్కడ అక్యూజ్ మనకు చాలాసార్లు వచ్చింది. అలిగేషన్, అక్యూజేషన్, ఇన్నోసెంట్, గిల్టీ, కన్విక్ట్, ఎక్విట్, ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ, మనం జ్యుడిషియల్ కస్టడీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియాలి. అలాగే డిటెన్షన్, డిటెన్షన్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్, అంటే వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళకుండా ఆపేస్తే దాన్ని డీటైన్ చేయటం అన్నమాట, డిటెన్షన్. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక స్నిప్పెట్ ఉందండి. రిచువల్స్ అట్ క్రెమటోరియం. క్రెమటోరియం అంటే డెడ్ బాడీస్ని మనం పూడ్చొచ్చు, కాల్చొచ్చు. ఆ ప్లేస్ని గ్రేవ్ యార్డ్, బరియల్ గ్రౌండ్, క్రెమటోరియం. బట్ క్రెమటోరియం మోడర్న్ టర్మ్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ క్రెమటోరియంస్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే రిచువల్స్ అంటే కొన్ని మంత్రాలు చదవటం, పూజలు చేయటం, అవన్నీ రిచువల్స్ కింద వస్తాయన్నమాట. ఎవరు క్రెమటోరియం దగ్గర అవి చేయరు. రిచువల్స్ అట్ క్రెమటోరియం. ఎందుకని ఆ పర్సన్ చేశాడు, ఎందుకని అతని మీద కేసు బుక్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకనంటే అది అండర్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ యాక్ట్. మనం రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రిలీజియన్ అనేది పాజిటివ్. ఆ రిలీజియన్లోనే మళ్ళీ మనకి కొన్ని నెగిటివ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్స్ ఏంటంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్, సోర్సరీ, వూడు, ఇవన్నీ విచ్ క్రాఫ్ట్. ఈ విచ్ క్రాఫ్ట్, సోర్సరీ, బ్లాక్ మ్యాజిక్, వూడు, ఇవన్నీ కూడా నెగటివ్ షేడ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అన్నమాట. మనం తెలుగులో చెప్పాలి అంటే చేతబడి చేయటం, మంత్రకత్తె అంటాం, అంటే విచ్ అంటే మంత్రకత్తె, విచ్ క్రాఫ్ట్. బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే చేతబడి. ఇవన్నీ కూడా రిలీజియన్, పార్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్, బట్ నెగటివ్ షేడ్స్ అన్నమాట. ఐ థింక్ 10 minutes అయిపోయిందండి అంతే. బట్ 13 minutes ఆల్రెడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే దేర్ ఇస్ సో మచ్ టు లెర్న్. అది ఒక న్యూస్ ఐటమ్ సంబంధించి డీప్ అంటే డెప్త్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు, హెడ్లైన్స్ నుంచి, ఎడిటోరియల్స్ నుంచి, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. వొకాబులరీ, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్, కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, రీడింగ్ స్కిల్, ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిలో మనం ఇఫ్ యూ బికమ్ గుడ్ ఎట్ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్ ఆన్సర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎఫర్ట్లెస్లీ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. That's all from the newspaper headlines. Now let us go to ఈ రోజు మన 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్ ఏంటో చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు మన ఎడిటోరియల్, అంటే ఈ 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్కి సోర్స్ ఏంటంటే ఈరోజు హిందూ ఎడిటోరియల్. అది దేనికి సంబంధించి, ఇది 3rd ఎడిటోరియల్ నేను చేయటం. ఫస్ట్ ఇది లిటరేచర్, రెండోది అదినేమో పీస్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ ఏ ఫీల్డ్లో అండి, ఎకనామిక్స్లో. ఇది కూడా మనకి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, సోషియో కల్చరల్, నేను క్రియేట్ చేసిన స్లీప్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇది లాస్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటది, సోషియో కల్చరల్, దాని కింద వస్తుందన్నమాట. ఈరోజు కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయండి, కొన్ని వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఫేట్, ఆటోక్రసీ, ఎక్స్ప్రాప్రియేషన్, సేలియన్స్, పాపులిస్ట్, ఎలీట్ అన్నది చాలాసార్లు వచ్చింది మనకి. ఇఫెక్ట్ ఇన్పుట్ 3 ఏంటంటే గ్రామర్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇన్పుట్ 1, ఇన్పుట్ 2, ఇన్పుట్ 3. ఇన్పుట్ 4 ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. నేను తెచ్చిన ఇడియమ్స్ ఈరోజు డార్క్ హార్స్, అట్ డాగర్స్ డాన్, ఎల్బో రూమ్, ఎల్ డొరాడో, ఫ్యాగన్. ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ రూల్స్, ఇవాళ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఉంది. ఇన్పుట్ 6 ఏంటంటే రైటింగ్ స్కిల్ సంబంధించి. అండ్ ఇన్పుట్ 7 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఇడియమ్స్, రైటింగ్ స్కిల్, కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఎఫెక్టివ్ వర్డ్స్ ఏంటి, ఎడిటోరియల్ వొకాబులరీ ఏంటో చూద్దాం. ఎక్కువ వర్డ్స్ లేవండి, అంటే మనకి చాలా వర్డ్స్ చాలాసార్లు వచ్చినవే. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, న్యూ వర్డ్స్ మటుకు నేను మీనింగ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ వొకాబులరీ. వీటి మీద మనం వర్క్ చేసినప్పుడు వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఫేట్. ఫేట్ అనేది మీలో చాలా మందికి తెలుసు, అయినా కూడా ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే ఒకసారి అసలు ఫేట్ అంటే ఏంటి, మనం జనరల్గా నా ఫేట్ బాగోలేదు, నా ఫేట్ ఏమవుతుందో ఇలా మాట్లాడుతుంటాం.
అసలు ఈ ఫేట్ అంటే ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్ మాట. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బియాండ్ ఎ పర్సన్స్ కంట్రోల్. మనం ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది ఏంటంటే, మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్. ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం అనుకుంటాం ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి. కానీ ఫైనల్‌గా మన చేతుల్లో కొన్ని ఉండవు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం జరుగుతుందో వి కెనాట్ ఇమాజిన్. దాన్నే మనం ఫేట్ అంటామన్నమాట. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బియాండ్ ఎ పర్సన్స్ కంట్రోల్ రిగార్డెడ్ యాజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ఎ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్. అది ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు? సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అన్నమాట. దానికి మనం గాడ్ అని పేరు ఇస్తాం. ద కంట్రీస్ ఫేట్ అంటే కంట్రీ యొక్క ఫ్యూచర్. ద కంట్రీస్ ఫేట్ వాస్ సీల్డ్ ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్‌స్టెబిలిటీ. ఒక కంట్రీలో గణేష్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. ఒక కంట్రీలో స్టేబుల్‌గా లేదనుకోండి. పొలిటికల్ టర్మాయిల్ ఉందనుకోండి. పొలిటికల్ టర్మాయిల్ అంటే పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్స్ మాట. ఎక్కువ ఇయర్స్ ఆ పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే, ఆ కంట్రీ ఫేట్ సీల్ అయిపోయినట్టన్నమాట. అంటే ఇంక ఫ్యూచర్‌లో గ్రోత్ లేనట్టు. డెస్టినీ అని కూడా అంటాం. ఫార్చ్యూన్ అంటాం. ప్రొవిడెన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయమండి. ఇనెవిటబిలిటీ కూడా వేరే మీనింగ్. మన ఫేట్ అన్నప్పుడు డెస్టినీ, ఫార్చ్యూన్ ఈ వర్డ్స్ సినోనిమ్స్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే చాయిస్, ఫ్రీ విల్, ఆటోనమీ, ఛాన్స్. మనకి దానికే మ్యాన్ ప్రపోజెస్, గాడ్ డిస్పోజెస్ తెలుగులో ఇంకొకటి ఉంది. సేమ్ కాదు బట్ ఒక విధంగా రిలేటెడ్. అదేంటంటే తానొకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచిందని చెప్పి. మనం ఒకటి అనుకుంటే దైవం ఇంకోటి అనుకుంటుందన్నమాట. అది మన చేతుల్లో లేదు. మనం గెస్ చేయలేం కూడా. సేలియంట్ ఫీచర్స్ అంటాం యూజువల్‌గా. సేలియంట్ అన్నది సాలియంట్ అని కూడా అంటారు. అది అడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్. ఇది నౌన్ ఫార్మ్. అంటే ఇంపార్టెంట్ మాట. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ పర్టిక్యులర్‌లీ నోటీసబుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్‌గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే, మనం ఒక ఎస్సే రాసినప్పుడు కానీ, ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు సాలియంట్ ఫీచర్స్ అంటాం. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మాట. ప్రామినెన్స్ అన్న వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద సేలియన్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ బికేమ్ క్లియర్ డ్యూరింగ్ ద డిబేట్. అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ అది ఆ ఇష్యూ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఆ డిబేట్‌లో బయటపడ్డదన్నమాట. ఇంపార్టెన్స్, ప్రామినెన్స్, రెలెవెన్స్, సిగ్నిఫికెన్స్. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్, ఇన్‌కాన్సిక్వెన్స్, అన్‌ఇంపార్టెన్స్, ట్రివియాలిటీ. ట్రివియల్ అంటే నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక మీనింగ్. సిల్లీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ట్రివియల్ ఇష్యూ అంటే నాట్ ఇంపార్టెంట్ మాట. ఎక్స్‌ప్రాప్రియేషన్ ఇది మనకి ఫస్ట్ టైమ్ వచ్చిందండి. సో, ఇంపార్టెంట్ మనకి. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ టీఐఓఎన్ యూజువల్‌గా నౌన్. ది యాక్ట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓనర్ ఆఫెన్ ఫర్ పబ్లిక్ యూజ్ ఆర్ వితౌట్ ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్‌కి ఒక పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో ప్రాపర్టీ కావాలనుకోండి పబ్లిక్ యూజ్‌కి. ఆ ప్రాపర్టీ నాదే అనుకుందాం. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? నాకు కొంత కాంపెన్సేషన్ పే చేసి ఆ ల్యాండ్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్ లేనప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీని ఓనర్ నుంచి తీసుకుంటే ఇక్కడ వితౌట్ ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట. ఆఫెన్ ఫర్ పబ్లిక్ యూజ్ ఆర్ వితౌట్ ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్ 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఎక్స్‌ప్రాప్రియేషన్ అంటాం. ద గవర్నమెంట్ ఫేస్డ్ బ్యాక్‌లాష్ అంటే క్రిటిసిజం మాట. ఫర్ ద ఎక్స్‌ప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్. ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని సరిగ్గా కాంపెన్సేట్ చేయలేదనుకోండి, పబ్లిక్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ప్రొటెస్టులు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం బ్యాక్‌లాష్ అంటాం. అంటే నెగెటివ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, అప్రైజింగ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక పర్టిక్యులర్ డెసిషన్ మూలంగా. సీజర్. సీజ్ అంటే ఏదన్నా తీసుకోవటం చేతిలోకి పవర్ యూజ్ చేసి. కాన్ఫిస్కేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. జనరల్‌గా నేను ఇప్పుడు స్మగ్లింగ్ ఉందనుకోండి, స్మగ్లింగ్ చేసినప్పుడు ఈ కస్టమ్స్ ఆఫీషియల్స్ కనుక రైడ్ చేసి పట్టుకుంటే, అప్పుడు మనం కాన్ఫిస్కేటెడ్ అంటాం. ఆ స్మగుల్ చేయబడుతున్న గూడ్స్‌ని మనం కాంట్రాబాండ్ అంటాం. ఈ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలియాలి. కాంట్రాబాండ్, స్మగ్లింగ్, కాన్ఫిస్కేట్, కస్టమ్స్ ఆఫీషియల్స్ ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మాట. అప్రాప్రియేషన్, రిక్విజిషన్. మిస్‌అప్రాప్రియేషన్ అనే వర్డ్ కూడా మీకు తెలియాలి. మిస్‌అప్రాప్రియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇల్లీగల్‌గా వెల్త్ గెయిన్ చేయటం మాట. దానికే మనం స్విండిల్ అంటాం, ఎంబెజిల్ అంటాం. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియం ఉందండి. చాలా సార్లు ఇవ్వటం జరిగింది.
feather one's own nest. ఇది విన్నారా మీరు? బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్‌లో ఎస్ఎస్‌సిలో చాలా సార్లు ఫెదర్ వన్స్ ఓన్ నెస్ట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక మేనేజర్ ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తూ, ఆ కంపెనీ డబ్బులు కనుక కంపెనీకి తెలియకుండా ఆయన జేబులో వేసుకున్నారనుకోండి, ఆయన తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు మనం హీ స్విండిల్డ్ మనీ. ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ ఎంబెజిల్మెంట్. హీ ఎంబెజిల్డ్ అండ్ ద మేనేజర్ హ్యాస్ ఫెదర్డ్ హిస్ ఓన్ నెస్ట్. ఈ 3 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ 2 ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ, ఇది ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. రెస్టోరేషన్, రిటర్న్, కాంపెన్సేషన్, రెస్టిట్యూషన్. రెస్టిట్యూషన్ అన్న వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. పాపులిస్ట్ మెజర్స్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి పాపులిస్ట్ మెజర్స్, పాపులిస్ట్ పాలిసీస్. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో వీళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తుంటారు. మేము ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం. ఎవరిని హ్యాపీ చేయటానికి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్‌లో కామన్ పీపుల్ ఎక్కడుంటారండి? ఒక సొసైటీ తీసుకుంటే, హైరార్కీ తీసుకుంటే లోయెస్ట్ రంగ్ అంటే లోయెస్ట్ లెవెల్‌లో మనం ఒక నిచ్చెన తీసుకున్న మధ్యలో ఉండేటువంటి రంగ్స్ అంటామన్నమాట. సొసైటీలో కూడా రిచ్, ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ రిచ్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ వెరీ పూర్ పీపుల్. అది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ మాట. ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని పార్టీస్ కనుక మెజర్స్ అనౌన్స్ చేస్తే, వాళ్ళని హ్యాపీ చేయటానికి వాటిని పాపులిస్ట్ మెజర్స్ అంటాం. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్, యాడ్జెక్టివ్ కూడా. ఎప్పుడైతే నేను పాపులిస్ట్ మెజర్స్ అని అన్నానో, మెజర్స్ అనేది నౌన్, ఇది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ. A political approach that seeks to represent the interests of ordinary people, often against the elite అంటే టాప్ లేయర్ మాట, క్రీమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయాలని చూస్తే అది పాపులిస్ట్ మెజర్స్ మాట. ద లీడర్ అడాప్టెడ్ అ పాపులిస్ట్ రెటరిక్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది. ఈ పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ మీటింగ్స్లో చెప్పిందే చెప్తుంటారు. కొన్ని స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. నేను నా ఆఖరి శ్వాస వరకు మీకోసం పోరాడుతాను. ఇలాంటివన్నీ రెటరిక్ అంటమాట. అంటే ఈ క్రౌడ్స్‌ని, మాసెస్‌ని వాళ్ళు ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేయటానికి ఇలాంటి డైలాగ్స్, స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు. దాన్ని రెటరిక్ అంటాం. ప్రామిసింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద కామన్ సిటిజన్. వాళ్ళెప్పుడూ ఇలాంటివే చెప్తుంటారన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే డెమగాగ్. డెమగాగ్ అంటే ఒక లీడర్ మాట. ఆ లీడర్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన ఈ పర్సువేడింగ్ స్పీచ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆ లీడర్ ఏం చేస్తాడంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పీపుల్‌ని బాగా స్వే చేసి, ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేసి, పర్సువేడ్ చేసి, ఇంప్రెస్ చేసి, వాళ్ళ ఎమోషన్స్ టచ్ చేసేటట్టుగా ఆయన స్పీచెస్ ఇచ్చారనుకోండి, అది డెమగాగ్ అంటాం. ఆ పర్సన్‌ని డెమగాగ్ అంటాం. డెమగాగ్ అనేది నెగెటివ్ వర్డ్. నేషనలిస్ట్ పాజిటివ్ వర్డ్ మాట. గ్రాస్ రూట్స్, యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఎలిటిస్ట్, టెక్నోక్రాట్, అరిస్టోక్రాట్, ఆలిగార్క్. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. కొంతమంది రూల్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఆలిగార్క్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఆపోజిట్ కాదు అది. ఆటోక్రసీ. ఇక్కడ మీకు 3 వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, యూ హావ్ టు నో. ఆటోక్రాట్ ఒకటి, డిక్టేటర్ ఒకటి అండ్ డెస్పాట్. 3 కూడా సినోనిమ్స్ మాట. మనలో చాలా మందికి డిక్టేటర్ అన్న వర్డ్ తెలుసు. హిట్లర్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. డిక్టేటర్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి హిట్లర్. కానీ ఇంకా 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయండి, ఆటోక్రాట్, డెస్పాట్. ఆటోక్రసీ అనేది నౌన్ ఫామ్ మాట. ఆటోక్రాట్ కూడా నౌనే, పర్సన్ కాకపోతే. అ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బై వన్ పర్సన్ విత్ అబ్సల్యూట్ పవర్. డిక్టేటర్ అన్నా కూడా అదే. డెస్పాట్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ మాట. The country's shift towards autocracy led to widespread protest. ఒక కంట్రీ కనుక డెమోక్రసీ బదులు ఆటోక్రసీ కనుక అడాప్ట్ చేసుకుంటే, అప్పుడు ఆ కంట్రీలో మనకి వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రొటెస్టులు కనిపిస్తాయి. ఈ సెంటెన్స్ దాని గురించే చెప్తోంది. ఇంకొక వర్డ్ ఏంటంటే టిరన్నీ. ఆ వర్డ్ కూడా మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. టైరెంట్, డెస్పాటిజం, అబ్సల్యూటిజం, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండి. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే డెమోక్రసీ, రిపబ్లిక్, ప్లూరలిజం, లిబర్టేరియనిజం. ఈ రోజు మనకు వచ్చిన వర్డ్స్ అవండి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 2కి వెళ్దాం. ఇన్పుట్ 1 ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ వొకాబులరీ. ఇన్పుట్ 1 ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇన్పుట్ 2 కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఇన్పుట్ 2 ఏంటంటే కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్ డెవలప్మెంట్. 2 కూడా మనకి, నేను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాను.
మీకు కొత్త ప్యాటర్న్స్ కొన్ని బెనవలెంట్ డిక్టేటర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా లాంటి కంట్రీకి. అంటే డిక్టేటర్ విత్ ఎ గుడ్ ఇంటెన్షన్ అండ్ రూలింగ్ విత్ అండ్ ఐరన్ హ్యాండ్ మాట. ప్యాసేజ్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఈ 2 హైలీ స్కోరింగ్ అండి. మీరు ఈ రెండిట్లో యూ షుడ్ బికమ్ గుడ్. ఎందుకంటే ప్యాసేజ్ ఒక 8 క్వెషన్స్, క్లోజ్ టెస్ట్ ఒక 7 అంటే 15. అక్కడ మీరు ఎగ్జామ్‌లో కొంత టైమ్ స్పెండ్ చేసి 2, 3 సార్లు చదివితే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. మినిమమ్ మీకు 12 ప్లస్ మార్క్స్ వస్తాయి. 2 సోర్సెస్ మూలంగా. ఈ 2 సోర్సెస్‌లో మనం వి హావ్ టు బికమ్ గుడ్. ఇవి మాస్టర్ చేయాలంటే రోజు ఒక ఎడిటోరియల్ చదివితే యూ బికమ్ గుడ్ ఎట్ కాంటెక్చువల్ అవేర్‌నెస్, రీడింగ్ స్కిల్, కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ వొకాబులరీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఈరోజు వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్ అన్న ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు, the editorial discusses the 2024 Nobel Prize in Economics awarded to US economists Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. ఇది వీళ్ళు యుఎస్ ఎకానమిస్ట్ వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ముగ్గురికి. వాట్ ఈస్ ద టోన్? ద టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఈజ్ అనలిటికల్ అండ్ కాషనరీ. కాషన్ చేయటం అంటే కేర్ఫుల్గా ఉండమని చెప్పటం అన్నమాట. ఎడిటోరియల్ స్టిమ్యులస్ ఏంటి? వీళ్ళకి అవార్డు రావటమే స్టిమ్యులస్. ఫేట్ ఆఫ్ నేషన్స్. బట్ ఈ ఎడిటోరియల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి కాబట్టి, నోబెల్ ప్రైజ్ ఎకనామిక్స్ ఫీల్డ్లో కాబట్టి, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కొన్ని పాలసీస్ ఎలాగ కంట్రీస్ ఫేట్ని డిసైడ్ చేస్తాయన్న దాని మీద ఈ ఎడిటోరియల్. అది బేస్ చేసుకుని ఫేట్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఆన్ ద 2024 ఎకనామిక్స్ నోబెల్. మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ద 2024 నోబెల్ రికగ్నైజెస్ ద నీడ్ ఫర్ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం పవర్ వర్డ్స్, పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం. నేను స్టూడెంట్స్కి చెప్పినప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ ఇంగ్లీషు ఇది చెప్తుంటాను. మనం ఈ రోజున చాలా గవర్నమెంట్స్ ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్. ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఒక సొసైటీ తీసుకుంటే మనకు చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అన్ని వర్గాల వాళ్ళని కలుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే అది ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ మాట. అన్ని వర్గాల వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలి. దాన్ని మనం ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అంటాం. ఇక్కడ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే డెమోక్రసీ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇవి పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మామూలు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదండి. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ డెమోక్రసీ, ఆటోక్రసీ, డిక్టేటర్షిప్, వాటికి సంబంధించి అవి ఇన్క్లూజివ్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలని చెప్పటం అన్నమాట. అప్పుడు అన్ని వర్గాలు బాగుపడతాయి. The 2024 Economics Nobel Prize is an important one. Important ఎందుకని? As and a reason matter. It highlights what really matters at the end of the day. At the end of the day అంటే లిటరల్గా కాదు, ఫైనల్గా ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అన్నది మాట. What really matters at the end of the day for the long-term economic success of any country. Economic success of any country ఫైనల్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నది ఈ సెంటెన్స్ చెప్తాం అనమాట. ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈ ప్రైజ్ అన్నది. ఎందుకని? ఇట్ హైలైట్స్ వాట్ రియలీ మ్యాటర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ. యుఎస్ ఎకానమిస్ట్ డారెన్ ఆస్మోగ్లు, సైమన్ జాన్సన్ అండ్ జేమ్స్ ఏ రాబిన్సన్ వర్ రివార్డెడ్. ఇది పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందండి. దే రివార్డెడ్ దోస్ పీపుల్ వర్ రివార్డెడ్. ఇది పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఎందుకని నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఎకనామిక్స్లో వీళ్ళ ముగ్గురికి? ఫర్ దే వర్క్ ఆన్ హౌ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ అ కంట్రీ can lead it either down the path of economic prosperity or abject poverty. నిన్న వచ్చింది మనకి, ఇది నేను చెప్పాను. టిపికల్ కాంబినేషన్ ఏంటి మనకి? ఐ టోల్డ్ యెస్టర్డే, abject poverty రాసాను కూడా. abject poverty అనేది ఒక టిపికల్ కాంబినేషన్. చూడండి ఈరోజు మనకి ఎడిటోరియల్లో వచ్చింది సివియర్ పవర్టీ అని చెప్పి. అంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక కంట్రీని ఎకనామిక్ ప్రాస్పరిటీ పాత్రలో అయినా తీసుకువెళ్ళొచ్చు, abject poverty పాత్రలో అయినా తీసుకువెళ్ళొచ్చు. పాజిటివ్ సైడ్ అయినా తీసుకువెళ్ళొచ్చు, నెగిటివ్ సైడ్ అయినా తీసుకువెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. దే స్టడీ వాజ్ ఆన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కొలోనియలిజం. ఒకసారి స్టూడెంట్స్ నన్ను అడుగుతారు, సార్ కొలోనియలిజం అంటే ఏంటి అని చెప్పి. ఈ కొలోనియలిజంకి టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్ మాట. ఈ బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు? అరౌండ్ ద వరల్డ్ వాళ్ళు చాలా కంట్రీస్ని రూల్ చేశారు. ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీని రూల్ చేస్తే దాన్ని మనం కొలోనియలిజం అంటాం. అండ్ దాన్నే మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది మీకు తెలియాలి, ఇంపీరియలిజం అంటాం. బ్రిటిష్ ఇంపీరియలిజం
ఆర్ కొలోనియలిజం. అవన్నీ కాలనీస్ మాట, బ్రిటిష్ కాలనీస్ కింద ఉంటాయి. సుప్రీం పవర్ ఎవరు? క్వీన్. కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ కొలోనియలిజం అన్నది, ద స్టడీ వాజ్ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కొలోనియలిజం on the quality of institutions and post-colonial growth of various countries. ఇప్పుడు కొలోనియలిజం లేదు, ఒకప్పుడు ఉండేది. బ్రిటిషర్స్, స్పానియార్డ్స్, పోర్చుగీస్ వీళ్ళంతా కూడా కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఫ్రెంచ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఆఫ్రికాకి వెళ్తే చాలా కంట్రీస్లో మీకు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అక్కడ రూల్ చేశారు. లాటిన్ అమెరికా వెళ్తే మీకు స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, పోర్చుగీస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్పానియార్డ్స్, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ కాలనీస్ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే బ్రిటిషర్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. పోస్ట్ కొలోనియల్ అంటే ఈ కొలోనియలిజం తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు అన్నమాట. దే ఫౌండ్ దట్ కంట్రీస్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ సెక్యూర్డ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా and enforced property rights offered individuals a strong incentive to work, save, and invest in the long run. ఏ కంట్రీస్ అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయో కొన్ని, అవి ఏం చేసినాయి? దట్ సెక్యూర్ ద రూల్ ఆఫ్ లా. వాళ్ళు రూల్ ఆఫ్ లాని తీసుకుని ఎన్ఫోర్స్ చేశారు. ఏం ఎన్ఫోర్స్ చేశారు? ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఆఫర్డ్ ఇండివిజువల్స్ a strong incentive to work, save, and invest in the long run. On the other hand, on the one hand, on the other hand, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్. కంట్రీస్ విత్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్క్లూజివ్ మాట. ఇవి ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అంటే నెగటివ్, ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం, ఆటోక్రసీ, వాటిని ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అంటాం. On the other hand, countries with extractive institutions, which gave rise to concentration of power and constrained political freedoms, suffered deep economic pain. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగటివ్. ఏ కంట్రీస్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ప్రిఫర్ చేసినాయో అవి వాటిలో ఏం జరిగింది? పవర్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అయింది, అంటే ఆటోక్రసీ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ కన్స్ట్రెయిన్ పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్స్ సఫర్డ్, అవి ఏమైనా వాటి ఫేట్ ఏమైంది? డీప్ ఎకనామిక్ పెయిన్ మాట. Some have pointed to the author's lack of a substantial critique of the brutality of colonialism. వీళ్ళ వర్క్ మీద కొంత క్రిటిసిజం వచ్చింది. అదేంటంటే ఈ ఆథర్స్, అంటే ఎవరికైతే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందో వాళ్ళకి ఈ బ్రుటాలిటీ ఆఫ్ కొలోనియలిజం మీద ఎక్కువ వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేయలేదని చెప్పి వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయడం జరిగింది. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ కన్సిడరబుల్ క్రిటిక్ ఆఫ్ ద బ్రుటాలిటీ. బ్రూటల్ మనకు చాలాసార్లు వచ్చిందండి. క్రూయల్, సావేజ్, అన్సివిలైజ్డ్, ఇవన్నీ వర్డ్స్. ఆఫ్ కొలోనియలిజం అండ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ టూ రోజీ అ పిక్చర్. పెయింటింగ్ ఎ రోజీ పిక్చర్, పెయింటింగ్ టూ రోజీ అ పిక్చర్ అంటే అంతా పాజిటివ్గా ప్రజెంట్ చేస్తే పెయింటింగ్ ఎ రోజీ పిక్చర్ అంటాం. ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వీళ్ళు ఏం చేశారు? వెస్టర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని రోజీ పిక్చర్ తోటి పెయింట్ చేశారు. అది కూడా క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ద సేలియన్స్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ అనాలిసిస్ రిమైన్స్. వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళ వర్క్ అనాలిసిస్ అన్నది, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ అనాలిసిస్ రిమైన్స్ మాట, అంటే అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పటం. ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ ద లారెట్స్ టాక్ అబౌట్ యాజ్ క్రూషియల్. ఈ నోబెల్ లారెట్స్ అంటే ఎవరికైతే ప్రైజ్ వచ్చిందో వాళ్ళు talk about the institutions they talk about as crucial to long-term economic prosperity are nothing but the various rules which could be either explicit laws or implicit social norms that govern human interaction in society. వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే టాక్ అబౌట్ యాజ్ క్రూషియల్ టు లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ. ఏంటంటే అది ఆర్ నథింగ్ బట్, అంటే అవి ఒక విధంగా అవి ఏంటంటే various rules which could be either explicit laws or implicit social norms. Norms ante values అనొచ్చు, standard procedure అనొచ్చు, that govern human interaction in society. Such institutions may also include laws that protect citizens from expropriation by the government. So ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట. The rapid economic growth of China and India since their economic liberalization in the late 1970s and the early 1990s, respectively, are good examples of countries prospering. అంటే ఈ ఇంక్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే తీసుకున్నాయో అవి ప్రాస్పర్ అయినాయి.
వాటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇండియా అండ్ చైనా అన్నమాట. Soon after, significant change in the nature of the institutions or the rules of the game that govern their economies. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లిబరలైజేషన్ వైపు వెళ్ళారో అప్పుడు సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది. స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ దట్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్, ఫర్దర్ ఇది మనం గ్రామర్ సెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తానండి. ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దస్ క్రూషియల్. ఈ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అనేవి లాస్, రూల్స్, ప్రొటెక్టింగ్ ద సిటిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా improve the quality of institutions are thus crucial, important if these economies are to achieve living standards similar to those of high income developed countries in the West. జనరల్గా మనం వెస్ట్ ఈస్ట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏంటి? అఫ్లుయెంట్ కంట్రీస్, రిచ్ మాట. అఫ్లుయెంట్ అంటే రిచ్, ఇండస్ట్రియల్లీ డెవలప్డ్ రిచ్ కంట్రీస్, హై ఇన్కమ్ ఉంటుందన్నమాట. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటాం. ఇప్పుడు థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఈ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి ఏం చేస్తాయంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి, అండ్ అవి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని ఈ ఎకానమీస్ అప్పుడు ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, హై ఇన్కమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వెస్ట్ని వాటి లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ మ్యాచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. Notably, the Nobel also comes at a time when existing institutions around the world are under significant threat of being destabilized. ఇది ఏ టైంలో వచ్చింది ప్రైజ్ వాళ్ళకి, మన నోబెల్ ప్రైజ్ వాళ్ళకి? ఏం జరుగుతోంది అరౌండ్ ద వరల్డ్ అంటే చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆర్ అండర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ థ్రెట్ ఆఫ్ బీయింగ్ డీస్టెబిలైజ్డ్. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని డీస్టెబిలైజ్ చేసే థ్రెట్స్ ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రైజ్ ఇవ్వటం జరిగింది, నోబెల్ ప్రైజ్ వీళ్ళకి. ఎలాగ అవి డీస్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి, ఎవరు చేస్తున్నారు? బై పర్సనాలిటీ డ్రివెన్ పాపులిస్ట్ మూవ్మెంట్స్. పర్సనాలిటీ డ్రివెన్ పాపులిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ అవి డీస్టెబిలైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. అలాంటి సమయంలో ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. It is worth noting that in their work, the Nobel laureates have classified democracy as an important inclusive institution that is good for long-term economic growth. వీళ్ళ ముగ్గురు ఏం చెప్పారంటే డెమోక్రసీని ఇంక్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద కన్సిడర్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్కి అది మంచిదని చెప్పడం జరిగింది. హౌఎవర్ అంటే కాంట్రాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట. The rise of illiberal democracies with protectionist economic policies in recent years shows that liberal institutions that work for the upliftment of the many and development not just for a few are now under severe threat. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయన్నమాట. అప్లిఫ్ట్మెంట్ అంటే డెవలప్ చేయటం. చాలా మందిని డెవలప్ చేస్తే అది మంచిది, కొద్ది మందిని డెవలప్ చేస్తే అది మంచిది కాదు. సో ఈ రెండు స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ మాట. అవి ఒకటి పాజిటివ్, ఇంకొకటి నెగటివ్. హౌఎవర్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఇల్లిబరల్ డెమోక్రసీస్ ఇవి ఈ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని థ్రెటన్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. With protectionist economic policies in recent years shows that liberal institutions that work for the upliftment of the many and development not just for a few are now under severe threat. ఎవరి మూలంగా? illiberal democracies మూలంగా. A democracy is driven by short-term populist policies can be as extractive. ఇప్పుడు డెమోక్రసీ అనేది లాంగ్ టర్మ్ చూడాలి. అలా కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ పాపులిస్ట్ పాలసీస్ అంటే ఒక్క సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పీపుల్ని ప్లీజ్ చేయాలని చూస్తూ ముందుకు వెళ్తే అది కూడా ఒక విధంగా ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అన్నమాట, అంటే నెగటివ్. యాజ్ అన్ ఆటోక్రసీ ఒక విధంగా అది కూడా ఆటోక్రసీ కింద వస్తుందన్నమాట. దట్ సర్వ్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎ నారో ఎలీట్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు పీపుల్ ఇన్ పవర్. ఈ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అప్రోచ్లో ఏం జరుగుతుంది? గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వాళ్ళని హెల్ప్ చేయకుండా ఎలీట్ని హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట. వాళ్ళు ఈ పవర్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా క్లోజ్. అది మంచిది కాదని చెప్తాను. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఎడిటోరియల్. వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్మోస్ట్ 6:40 అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ట్రై టు ఆన్సర్ క్విక్లీ. వాట్ ఈస్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ హైలైటెడ్ బై ద 2024 Nobel Prize in Economics that determines a nation's long-term economic success? Natural resources కాదండి, టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ కాదు, పాపులేషన్ గ్రోత్ కాదు. It's all about the quality of institutions, inclusive institutions to be specific. According to the editorial, which of the following is a characteristic of extractive institutions? Inclusive institutions positive context లో, extractive institutions negative. దాని characteristic feature ఏంటి?
They concentrate power and limit political freedoms. ఇది కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Ensure property rights wrong. Promote economic inclusivity కాదు. Encourage innovation కాదు. So answer ఏంటండి? First option is the answer. How do the laureates view democracy in relation to long-term economic growth? ఈ నోబెల్ లారెట్స్ ఎవరికైతే అవార్డు వచ్చిందో వాళ్ళు డెమోక్రసీని ఎలా చూస్తారు లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? డెమోక్రసీ మనం పాజిటివ్ ఆప్షన్సే చూడాలి. ఇది ఎక్స్ట్రాక్టివ్ నెగటివ్ వర్డ్. Democracy is considered an inclusive institution that fosters growth, develops growth. Third matter, harmful. Negative words మనం కన్సిడర్ చేయలేము ఇక్కడ. Which countries are cited అంటే quoted as examples of experiencing economic growth after institutional reforms అంటే లిబరలైజేషన్ తర్వాత 2 కంట్రీస్ బాగా ప్రాస్పర్ అయినాయి. ఆ కంట్రీస్ ఏంటి అంటే ఒకటి చైనా, రెండోది ఇండియా. చైనా అండ్ ఇండియా. ఆన్సర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాట్ థ్రెట్ టు ఇంక్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈజ్ హైలైటెడ్ ఇన్ ది ఎడిటోరియల్. ఈ ఇంక్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి పాజిటివ్, కానీ వాటికి ఒక థ్రెట్ ఉంది. ఏ రూపంలో థ్రెట్ ఉంది, ఏ విధంగా థ్రెట్ ఉందంటే డిక్లైన్ ఇన్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ కాదండి, ఎన్వైరన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ కాదు, ఓవర్ రిలయన్స్ ఆన్ టెక్నాలజీ కాదు, పర్సనాలిటీ డ్రివెన్ పాపులిస్ట్ మూవ్మెంట్స్. ఇవి థ్రెట్ మాట డెమోక్రాటిక్ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి. ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఇప్పుడు గ్రామర్ ఇన్పుట్స్ మనం తీసుకుంటే చాలాసార్లు నేను చెప్పడం జరిగింది. FARTHER, దట్ గోస్ విత్ డిస్టెన్స్. FURTHER, that means in addition to. చాలా ఎగ్జామ్స్లో she went to the US for further studies. Wrong. She went to the US for further studies. Further improve అంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయటం మాట. అలాగే ఇక్కడ ఇఫ్ దీస్ ఎకానమీస్ ఆర్ టు అచీవ్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్యాటర్న్ అండి. చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఐ యామ్ టు గివ్ ద లెక్చర్. She is to do the work. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ప్రకారము, ఒక అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారము ఒకరు ఒక పని చేయాలన్నమాట. దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ దట్ వర్క్. అప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తాం. ఐఎమ్ టు గివ్ ద లెక్చర్ అంటే ఐఎమ్ సపోజ్ టు గివ్ ద లెక్చర్. షీ ఈస్ టు డూ ద వర్క్ అంటే షీ సపోజ్ టు డూ ద వర్క్. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇన్ ద వెస్ట్, ఈ వెస్టర్న్ కల్చర్కి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే ఆక్సిడెంటల్. ఈస్టర్న్ కల్చర్కి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్, ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ కూడా అవ్వచ్చు, ఓరియంటల్. ఈ 2 వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. నోటబుల్లీ ఇక్కడ కమ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ వెన్, ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి ఈరోజు ఈ ఎడిటోరియల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. అరౌండ్ ద వరల్డ్, ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్. పర్సనాలిటీ డ్రివెన్ పాపులిస్ట్ మూమెంట్స్, ఇవి మీరు యూజ్ చేస్తే మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఇవి. ప్లస్ డిస్క్రిప్టివ్ ఇంగ్లీష్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ వర్త్ నోటింగ్ దట్. ఇట్ ఈస్ వర్త్ టు నోట్ దట్ అనొచ్చు, ఇట్ ఈస్ వర్త్ నోటింగ్ దట్ అనొచ్చు. హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్. గుడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, బ్యాడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, గుడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్, లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్, లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్, షార్ట్ టర్మ్ ఎకనామిక్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 4, ఇన్పుట్ 3 అనేది గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Input 1, effective vocabulary. Input 2, comprehension, skill and contextual awareness. Input 3, grammar. Input 4, grammar rules. ఇక్కడ they started the program before I went there. మనకి బిఫోర్ అనేది క్లూ మాట. ఇక్కడ they started అనేది పాస్ట్ టెన్స్, కానీ ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరిగినాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్, సెకండ్ యాక్షన్. అప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్కి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం they had started the program before I went there అని చెప్పాలి. ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియమ్స్ అండి. డార్క్ హార్స్ అంటే ఎలక్షన్ టైంలో మనం ఒక పర్సన్ గెలుస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేయం, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. అప్పుడు ఆ పర్సన్ మనం డార్క్ హార్స్ అంటాం. దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాండిడేట్ విత్ డౌట్ఫుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్, బి మాట. అట్ డాగర్స్ డ్రాన్ అంటే ఓపెన్లీ హాస్టైల్. ఇప్పుడు ఇద్దరు రైటర్స్కి పడలేదు అనుకోండి, ఇద్దరు యాక్టర్స్కి పడలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఎప్పుడు ఓపెన్గా పబ్లిక్లో క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్ డాగర్స్ డాన్ అంటే ఓపెన్లీ హాస్టైల్ అన్నమాట, ఇంపార్టెంట్.
ఎల్బో రూమ్ అంటే కొంత స్పేస్ ఉండటం డెసిషన్ తీసుకోవడానికైనా వర్క్ చేయడానికైనా స్పేస్ ఇన్ విచ్ వన్ కెన్ మూవ్ ఫ్రీలీ అది ఫిజికల్ అవ్వచ్చు మెంటల్ అవ్వచ్చు వర్క్ ప్లేస్ అవ్వచ్చు ఈ అన్నది ఆన్సర్ ఎల్ డొరాడో అన్నది ఇమాజినరీ ల్యాండ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేని ప్లేసు అన్ని పాజిటివ్గా ఉండే ప్లేస్ మనం ఎల్ డొరాడో అంటాం అండ్ ఇమాజినరీ ల్యాండ్ ఆఫ్ ప్లెంటీ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ అంతా పాజిటివ్‌గా ఉందనుకోండి, అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఎల్ డొరాడో అది జరిగే పని కాదు. ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అంటాను నేను. అంటే ఏంటి? లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ మాట. సో, బీడీఈసీఏ. ఇప్పుడు ఇన్‌పుట్ 6కి వెళ్దామండి. ఇది నిన్న మనకొచ్చింది ఇంజంక్షన్ అగైన్స్ట్ గూగుల్. ది ఎడిటోరియల్ డిస్కసెస్ a court ruling against Google, forcing the company to allow third-party app stores and payment options on its Android platform. ఇది ఐడియా 1. ఎందుకు వచ్చింది ఈ డెసిషన్ దిస్ డెసిషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ లీగల్ కేస్ విత్ ఎపిక్ గేమ్స్ విచ్ బిగాన్ వెన్ గూగుల్ రిమూవ్డ్ ఫోర్ట్నైట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్లే స్టోర్ సెకండ్ ఐడియా రీజన్ ఫర్ ద డిస్ప్యూట్ అండ్ ద కోర్ట్ రూలింగ్ ద రూలింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ద రూలింగ్ ఎయిమ్స్ టు రెడ్యూస్ గూగుల్స్ కంట్రోల్ over the app market and could lower costs for app developers and users. Is the third idea. Google stand into Google argues this change may harm user privacy, but the ruling is seen as a step towards more fairness in the tech industry. ఇది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ గూగుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి మనకి చెప్పొచ్చు అన్నమాట ఇదే మీరు ఈ 4 పాయింట్స్ని మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో దట్ విల్ హెల్ప్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 7 ఏంటంటే ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ ఇది ఎర్రర్ లొకేషన్ ఏంటో ట్రై టు ఆన్సర్ ఇమీడియట్లీ సెలబ్రిటీస్ షోడ్ దే చైల్డ్ లైక్ సైడ్ ఇక్కడే ఎర్రర్ ఉందండి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళక్కర్లేదు మీరు చైల్డిష్ అని చెప్పాలి చైల్డిష్ సైడ్ ఆఫ్ their personalities. Celebrities showed their childish side yesterday. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన adjective form ఏంటంటే చైల్డ్ లైక్ కాదు చైల్డిష్ as most of them turned up wearing cartoon t-shirts for the screening of the latest animated film in town. The study focusing exclusively ఇక్కడ ఫోకసింగ్ అప్పుడు మనం టు యూజ్ చేయకూడదండి ఆన్ యూజ్ చేయాలి ద స్టడీ ఫోకసింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ క్రిటికలీ ఇల్ చిల్డ్రన్ ఫౌండ్ దట్ చిల్డ్రన్ విత్ క్రానిక్ ఇల్నెసెస్ క్రానిక్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ అంటాం ఎస్పెషలీ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెసెస్ ఆర్ మోస్ట్ లైక్లీ టు డెవలప్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా దట్ రిక్వైర్స్ క్రిటికల్ కేర్ ఇక్కడ లెందీ సెంటెన్స్ అవ్వచ్చు కానీ మీకు కీవర్డ్స్ బట్టి ఒక్క రీడింగ్లో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పాట్ ది ఎర్రర్ షుగర్ స్వీట్ అండ్ డ్రింక్స్ అన్నది ఇది మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ అండి ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్లో లాస్ట్ వర్డ్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ అన్నది ఆ లాస్ట్ వర్డ్ తోటి అగ్రీ అవుతుంది అనమాట డ్రింక్స్ అన్నది ప్లూరల్ అప్పుడు డస్ నాట్ యూజ్ చేయకూడదు డు నాట్ యూజ్ చేయాలి షుగర్ స్వీట్ అండ్ డ్రింక్స్ డు నాట్ పోజ్ ఎనీ పర్టికులర్ హెల్త్ రిస్క్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఎ యునిక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఒబేసిటీ ఆర్ హార్ట్ డిసీజ్ ఇప్పుడు ఇవి మనకి నిన్న వచ్చిన వొకాబులరీ ఇఫెక్టివ్ వొకాబులరీ ట్రై టు మ్యాచ్ ద వర్డ్ అండ్ ద మీనింగ్ ఇంజంక్షన్ అంటే ఏంటండి a legal order restricting someone from doing something answer is C juncture ante point of time crucial point of time or point of time at an important juncture ante crucial point of time E reveal ante to disclose chala synonyms unnai disclose reveal divulge unveil make public A hefty ante huge large అది మనీ తోటి వెళ్తుంది వేరే వాటితో కూడా వెళ్తుంది బి ఈజ్ ది ఆన్సర్ హెఫ్టీ ప్రైస్ హెఫ్టీ పెనాల్టీ డిస్మాంటిల్ అంటే టేక్ సంథింగ్ అపార్ట్ డి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద 5 కరెక్ట్ బీ హ్యాపీ వెరీ గుడ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి డూ రిమెంబర్ మనకి ఆల్రెడీ మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఎడిటోరియల్స్ వాచ్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ దేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ కానీ ఒకసారి పేపర్ టఫ్గా వచ్చింది అనుకోండి అది టఫ్ పేపర్ అని మీరు చెప్పుకోవాలన్నమాట యూ షుడ్ నాట్ ప్యానిక్ నెవర్ ప్యానిక్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నంతసేపు మైండ్ సెట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అండ్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ విత్ అ కూల్ మైండ్ ఐ విష్ యూ గైజ్ ఆల్ ద బెస్ట్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ డూ రిమెంబర్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ సండే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఉండదండి ఎందుకంటే హిందూ పబ్లిష్ చేయదు కాబట్టి హ్యావ్ అ నైస్ వీకెండ్ ఆల్సో ఐ విల్ సీ యూ గైజ్ ఆన్ మండే